¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al episodio final, al desenlace de MyRise. Muchísimas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo diariamente a esta serie. Nos lo hemos currado entre todos, una pasada. Y me gustaría que este episodio fuese el que tenga más likes. Sí que es cierto que no habrá más, pero igualmente creo que sería un buenísimo recuerdo que el episodio final, que el desenlace y despedida de Toldinho sea el vídeo con más me gusta. Y ahora sí, chicos, no me enrollo más, vamos allá con el capítulo. Yo soy Robert, let's go. Vale, amigos, pues ya estamos aquí para continuar y terminar la serie de MyRise. Sí, estoy grabando este capítulo el mismo día que el penúltimo, por eso llevo la misma ropa. En el último episodio que elegimos a nuestros aliados, a nuestros acompañantes, a los protagonistas que nos ayudarán a derrotar al Hard Business y que Toldinho, rey do Brasil y protagonista de esta historia, pueda convertirse por fin en campeón mundial, al igual que su hermano Toldo. Así que nada, chicos, vamos a hablar con el bueno de Tavis porque ya tenemos la facción más que lista. So, did you find a couple of blokes who've got your back? Actually, I did. Great. Are you ready to move forward then? Remember, once you make this decision, you can't go back and change your mind. Besides, there's no time for that with your championship deadline approaching, so you better be absolutely certain. Que sí, Tavis, que lo tengo decidido, The Rock y Drew McIntyre. Ya sabéis que en los modos carrera, en los modos MyRise, a mí me gusta meterme en la historia a tope. Y sí que es cierto que poner a Roman Reigns como aliado era lo más inteligente, o a John Cena, pero creo que con Drew McIntyre en ese tour fuera de WWE y también con The Rock en nuestros inicios hemos tenido más historia y por eso creo conveniente que ellos sean mis guardaespaldas. Y como veis, chicos, nos acaban de hacer un tremendo spoiler como una catedral. Y es que por completar esta historia de a punto para luchar, vamos a conseguir unas mallas de RKO, la arena de SummerSlam y una arena de Wargames, así que se vienen unas Wargames en este episodio, creo yo. Vamos a ver de lo que se habla en los mensajes privados de nuestra facción, panas. ¡Hey! Ya va siendo hora de que nuestra facción debute a lo grande. The Hard Business y Shawn Michaels se van a enterar de lo que vale un peine. Curioso que lo diga teniendo a The Rock, ¿eh? ¿No sería mejor ir poco a poco? Ya sabes, ir desgastándolos. No tenemos tiempo para eso. En cosa de un mes es posible que me tenga que ir de la WWE para siempre. Como recordarás, nosotros también nos jugamos el puesto al asociarnos contigo. ¡Ostras! Pues eso yo no lo sabía, lo digo de corazón. Como ya os he dicho, en cuanto me convierta en campeón de la WWE antes de la fecha límite establecida, vosotros dos seréis los primeros en la lista para un combate por el título. Pero primero tenemos que causar auténtica sensación esta noche. Vamos a atacar primero. Reuníos conmigo en el aparcamiento. Me da a mí que se viene un poquito de mambo en el backstage, Vamos para allá. The Hurt Business has arrived in style to Monday Night Raw. Whoa! The Hurt Business is getting ambushed. They were not expecting this. MVP into the side of the limo. There's broken glass everywhere. We've heard rumors that a new faction was forming to take on the Hurt Business, and this must be it. And Broad Breaker's tossed headfirst into the limo. This is pure chaos. Not so fun now that I've evened up the sides, is it? I'm coming for this title, and there's nothing you can do to stop me. Now what? I think they're gonna flip over the limo. This is insane. Talking about making an impact, the Hurt Business, Shawn Michaels, and all of WWE, for that matter, has been put on notice. I can't believe this group that's been assembled. This next month is going to be very interesting. Me gusta mucho lo que han hecho Toldinho y los panas, Sí, señor. Dice WWE, la nueva facción de Toldinho ha atacado por sorpresa a The Hard Business, así que estos han exigido que se enfrenten en un combate por parejas de 6 en el Main Event de Raw. The Hard Business tendrán su oportunidad de vengarse. El combate se ha aprobado oficialmente. A ver si sois tan gallitos ahora que os estamos esperando, Toldinho. Sí, sí que lo vamos a hacer y tú vas a ser el primero en comprobarlo, pana. Espérate, porque pensaba que esto sería un mensaje bonito y me hace
dudar. Nos ha escrito Kat, la cámara que ha estado grabando todo ese documental de Toldinho, el rey do Brasil, diciendo que hemos escogido muy bien nuestra facción, y dice también que va a echar de menos grabar nuestra historia, a lo que Toldinho le dice, ¿por qué? ¿Porque voy a irme de WWE o porque se acaba el proyecto? Y Kat no nos responde. ¿Os imagináis que hace el Tour Heel? Sería el mayor Tour Heel de este modo MyRise, ¿eh? Tenemos aquí a nuestro pana Tavish. Vamos a escuchar a la momia, chicos. So far, so good. I knew you'd make a great leader. Also, I'm enjoying a new bus. I could get used to this. Don't get too comfortable. If things don't work out for me, the bus goes along with everything else. Fair enough. Well, more motivation, I guess. You think you're ready for the big match later tonight? We already dominated them once tonight. The match will just be more of the same. I like your confidence, but don't get carried away. You have to expect Shawn Michaels is gonna strike back. Be careful. We got this. El consejo de Tavis me parece más que interesante, ¿eh? Dice que tengamos cuidado porque Shawn Michaels obviamente no se va a quedar de brazos cruzados. Shawn Michaels no pertenece oficialmente al Hurt Business, pero bueno, como si lo hiciese. Y tras ese ataque a traición de la nueva facción de Toldinho, el rey do Brasil, perdona MVP, ha sido sin querer, en verdad no, obviamente va a intervenir en esta lucha. Cuidado porque dice que hagamos una llave a Slade dentro del ring, así que nada, volvemos para adentro, panas. Tras completar ese objetivo, me dice que ataquemos a Bron Breakker con cualquiera de nuestro equipo, y estoy viendo que no hace falta tener el relevo legal, así que me he venido con el calvo de The Rock a hablar un poquito con los del Hurt Business, ¿no? Pero hombre, Drew McIntyre se podría sumar a la fiesta también, digo yo, porque estoy en un 3 contra 1 de manual. Este equipo tiene que empezar con unión, ¿eh? No me fastidiéis. Pues nada, visto que con The Rock no hemos tenido mucho éxito, vuelvo a manejar al guerrero escocés que le está quitando toda la bronquitis a Bron Breakker, venga, ahí está, contra el suelo. A ver, realmente lo más fácil sería que le diesen el relevo a Bron Breakker, pero el Hurt Business, por tal de fastidiar, no lo va a hacer, panas. Creo que sí que tiene que ser dentro del ring, efectivamente, porque esta Claymore le hizo pupita, y tengo otra almacenada para ti, Bron Breakker. Ya verás qué contento te vas a poner de haberte unido al Hurt Business. Ahí la llevas, chico. Ahora tenemos que hacerle un combo ligero a MVP, pero se ha puesto en la esquina el perro. Creo que el objetivo del combo ligero tengo que hacerlo con Toldinho, porque dice como líder de la facción y el líder somos nosotros. Ahí está. Y ahora nos pide un golpe pesado a MVP. Pues venga, uy, cinemática. What's Evolution doing out here? They're attacking the Hurt Business's opponents? But why? This is turning into a 5-on-3 beatdown. Running power slam into the ring post. You have got to be kidding me. Evolution has officially joined forces with the Hurt Business. Unbelievable. Don't you just love it when a plan comes together? Or, in this case, two of the most powerful factions in WWE. I mean, just when you thought you had evened up the sides, we were 2 steps ahead. So, good luck winning the championship, saving your career now. And the WWE Champion nails the Slade Runner. The Hurt Business started this night on their heels, but now we end the night looking at a brand new super group led by Shawn Michaels, more powerful than anything we've ever seen before. You have to feel for the former Lock, who looked to have captured momentum in his quest to win gold and remain in WWE, but now he has suffered a major setback. Let's be real, guys. This is more than a setback. It's a career-ending roadblock. We've seen him overcome long odds before, but I agree. This does not look good. A tough night out there. We'll catch up back at the bus. What do you want? Just came to check on you and let you know that it's over. You lost. It's not over yet. I still have time. Maybe. But how do you think you're going to get another WWE Championship match? I hold all the cards.
I have a proposal. Next week, I'll take on someone from your new supergroup. If I win, I get a title match at SummerSlam with a chance to beat the deadline. And if you lose? Then we can forget about the deadline. I'll leave WWE immediately. So, basically, if things go our way, and they will, I can get rid of you sooner than I planned? I like the sound of that. You have yourself a deal. So who am I gonna face next week? Let's keep that a surprise. But I will give you a heads up on one thing. The match is going to be no disqualification. So good luck stopping us. Esto es el colmo, de verdad, esto es cachondeo puro. Es decir, formamos una facción nosotros para no estar en inferioridad numérica contra el Hurt Business, que encima contaba con la ayuda de Shawn Michaels, que no es precisamente moco de pavo, y ahora que formamos nuestra facción, se han aliado Evolution y el Hurt Business. Esto es, vamos, para acostarse. Y ya habéis escuchado a Toldinho, que yo creo que se ha calentado de una manera brutal. En este programa de Raw nos enfrentamos a un rival misterioso. Si ganamos, somos los nuevos retadores al campeonato mundial en SummerSlam, pero si perdemos debemos abandonar hoy mismo WWE, así que vamos a ver qué ocurre, panas. Vale, no es ninguna sorpresa, nuestro rival misterioso es Bron Breakker, que debe estar bastante molesto de la paliza que le ha caído en el anterior combate, aunque sí que es cierto que cuando ha venido todo Evolution, pues bueno, nuestra facción ha pillado, pero bien. Pues venga chicos, que esto comienza cada vez más cerca de conseguir el sueño de Toldinho, el rey de Brasil, de ser campeón mundial de WWE, y hoy es muy importante la victoria, porque si no la conseguimos estamos fuera de la compañía. Primer objetivo, dice, golpea a Bron Breakker con un golpe pesado. Pues yo encantado de ello, pero bueno, a ver si puedo. Ahí está, vamos a por el combo pesado, maravilloso. Y ahora tenemos que atacar a Bron Breakker fuera del ring. Recordad lo que ha dicho Shawn Michaels, es un combate sin descalificación. Eso puede ser muy guay porque podemos usar objetos y demás, pero también puede aparecer todos los amiguitos de Bron Breakker a tocar las narices, Duelo de sillas, la toldosilla contra su silla de mierda. Pues ahí la tienes, pana. Y vamos con otro. Ahí está, en toda la frente. Claro que sí, joder, me he hecho daño. Ahí está, chicos, objetivo completado, aquí cerquita de la mesa de comentarios. Por cierto, Corey Graves, ¿te acuerdas de la paliza en el Performance Center o qué, mi pana? Coge la silla y ataca a Bron Breakker dentro del ring. Pues más a gusto no lo voy a hacer. ¿Qué tal, Bron Breakker, mi pana? Ahí la llevas, otra cinemática, chicos. Shawn Michaels is here to also take advantage of the lack of rules. Michaels is calling in the cavalry. This is going to be a repeat of last week. How can anyone stop this supergroup? But where are they? That's one way to stop them. Have your faction take them out before they can get to you. Smart move by their leader, but can he capitalize and win this match? Randy Orton's here and he has no idea. Low blow from Orton. The Viper's lining up an RKO. Hey, just a reminder, this is all perfectly legal. Wait, what? Where did he come from? That's international star Chosen. It looks like the former Lock had an ace up his sleeve. But Bron Breakker has recovered and he's got a kendo stick. But he reverses. Now he's battering Bron Breakker repeatedly with that kendo stick. Wait, is he setting up Bron Breakker for his own move? And he locks it in with the kendo stick. Can Bron Breakker hold on? He can't. Braun tapped. It's over. And more importantly, he lives to fight another day and will take on Slade for the WWE Championship at SummerSlam. Somehow he found a way to pull this out, and now he has an opportunity to strike before the championship or bust deadline expires. We'll see about that. But Shawn Michaels and company can't be pleased with how this turned out. They thought they were putting this all to an end, and instead, the fate of this man and the WWE Championship will be decided at SummerSlam. Papanas, esto ha sido muy épico, O sea, el último que esperaban el día de hoy era el puto Chosen, que de verdad se ha ganado todos mis respetos esta noche, es un crack. Y tuit oficial de WWE que dice: ya es oficial, Toldinho se enfrentará a Gabriel Slade por el campeonato de la WWE en SummerSlam. Y qué bueno cuando Shawn Michaels miraba a
pantalla estaban todos en el suelo, de verdad. Me ha encantado esta cinemática. Tenemos a nuestra momia favorita, al vejestorio número 1, al pana Tavish. Vamos a escucharle, chicos. Big one out there. But bloody hell. You didn't think to tell me about Chosen? I thought about it, but then I also thought it'd be more fun to pull a Tavish on you. Not the same. You don't know how to do it, Tavish. Either way, I couldn't risk it getting out. We needed any advantage we could get against them. Well, that's not what I wanted to talk about. I have a message from WWE management. What does Shawn Michaels have to say for himself now? No, not Shawn. This came directly from the top. All this faction warfare has been big for ratings, so they want to see it continue. There will be a faction versus faction match to determine who gets to pick your stipulation at SummerSlam. Our side against Shawn's. War games. We've already been in a battle. I guess now, it's time to go to war. You see, I'm the #1 trending topic? What a WWE debut for Chosen. Yeah, that's great. But more importantly, you helped me live to fight another day. So thank you. Well, I've been watching you get beaten up so much, and you seem so desperate when you reached out asking for help that it was kind of a no-brainer to come save you. Yeah. Well, thanks again, I guess. Anyway, I don't know if you heard what Tavish said. I was standing 5 feet from him. Of course I had. Your tour bus is kind of small, actually. Noted. Point is, I need one more team member for the War Games match. You interested in sticking around? Of course. Have to keep the buzz going on social media. And to help you too. All right. Let's do this. Cuando he visto que hacían oficial el combate de SummerSlam, digo, ya está, me quedo sin Wargames. Ha sido simplemente una ilusión mía. Pero no, chicos, hay Wargames y tenemos al pana Chosen en nuestro equipo. Así que no me entretengo más, vamos allá. Estaba bastante claro quiénes iban a ser los primeros en iniciar estas Wargames, ¿no? El actual retador al campeonato mundial de la WWE y el propio campeón, por supuesto. Recordad que el ganador de esta lucha, o bueno, los ganadores, decidirán la estipulación para SummerSlam, para ese combate final del modo MyRise. Así que como veis en la parte superior tenemos que ganar las Wargames y Toldinho podrá perder alguna batalla, pero las guerras no las pierde nuestro protagonista. Y por cierto, creo que va a ser la primera vez que pruebo unas Wargames de 4 contra 4, porque hasta el momento solo las he probado 3 contra 3 y me han encantado. Y vamos a ver qué tal con 4 contra 4, si es muy agobiante, si es igual de llevadero. Lo vamos a comprobar en esta misma lucha, pero de mientras seguimos apalizando a Gabriel Slade. Vale, tenemos ventaja en las entradas, lo cual, bueno, va a hacerlo bastante más fácil, sinceramente. Como veis, el siguiente en entrar es The Rock, y si el juego me deja, pues lo vamos a elegir, así probamos a todos los luchadores. If you smell what The Rock is cooking. De mientras que deja a Toldinho aplicando el personal, el Calborotas de la Roca entra y se me ha olvidado por completo meter algún que otro objeto, pero bueno, no pasa nada. Venga, Gabriel, mi pana, que eres muy valiente en superioridad numérica, eres muy valiente con tus compañeros, con la ayuda de Shawn Michaels. ¿Y ahora qué? Ahora te ves en un 2 contra 1 de manual, te vas a cagar, chaval. Vale, el siguiente en entrar es Damian Priest. Ahí está, están mezclados la gente del Hard Business con un miembro de Evolution, que es Damian Priest. Y ahí viene, chicos, ahí viene el de Puerto Rico, viene bastante decidido y tal como viene, os digo yo que se va a ir. The Rock, que se acaba de convertir en miembro de seguridad. A ver, chaval, DNI, toma DNI. Cuidado, Toldinho, que va a dejar la locura del combate, va a pillar altura, va a saltar y no hubo aterrizaje forzoso, está más metido que nunca. El público que corea "This is awesome", y la verdad que no es para menos, la paliza está siendo monumental. Vamos sobrados, no lo siguiente, esto está siendo muy fácil y encima ahora viene Drew McIntyre. Con este sí que vamos a sacar objetos, ya basta de tonterías. Esto se va a volver extremo, pana. Sacamos una mesa, pero no va a ser el último. Vamos a sacar también un palo de kendo. Y ojo, porque casualmente nuestros panas lo están pasando un poquito mal, así que pillamos la segunda mesa y vamos dentro de las Wargames porque la cosa se está complicando. Se van a igualar las cosas, Vamos a ver quién entra. Entra Bron Breaker, así que los últimos entrantes son MVP y Chosen. ¿Cómo le gusta al pana Chosen tener protagonismo, chicos? Toldinho está
está en su Amazon, está en su Prime totalmente, porque se vuelve a subir a lo alto de las Wargames, aunque no lo veáis porque está mi cara, pero lo vais a ver aterrizar. En esta ocasión hubo aterrizaje forzoso, amigos. Ahí está, mesa rota con el cuerpo de Damian Priest. Muchas gracias, The Rock, por prepararla, te lo agradezco mucho, pana. Y ahí entra nuestro último pana. Vamos a sacar alguna que otra arma, ¿por qué no? Debe quedar por ahí alguna silla, sí, la silla y la señal de stop, pues sacamos ambas y ya solamente quedaría MVP, y a la que entre MVP ponemos punto y final a la lucha, que los tenemos, bueno, más debilitados imposible. Fijaos en Drew, chicos, fijaos en Drew, ¿qué hace? Está completamente loco, ¿qué te ha pasado, pana? Ahora estoy con The Rock, chicos, voy manejando a unos y a otros, vamos a intercambiando y oye, ahí le están haciendo un 3 contra 1 a Gabriel Slade y yo con The Rock estoy solo contra Bron Breakker y Damian Priest. Podría venir alguien a este lado, ¿no? Pues vamos a ir nosotros con el bueno de Chosen y cuidado porque se la quiere jugar Bron Breakker, a ver si lo puedo parar, yo creo que no. Va a saltar Bron Breakker, se la juega. Hubo también aterrizaje forzoso, están habiendo unos cuantos hoy, Y ahora, chicos, con la entrada de MVP, ya sabéis, empiezan las Wargames, así que vamos a por ello. Y yo sinceramente quiero acabar esto con el bueno de Toldinho, así que volea y gol para Gabriel Slade y el puto MVP lo acaba de salvar. Estamos un poquito mal organizados, está la cosa muy desequilibrada. Tendría que venir alguien de nuestros panas hacia el ring de la derecha, por favor. Otro que salta, a la máquina le gusta el mambo. Fíjate en Bron Breakker, cuidado, 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 que esto se puede complicar y no lo querría nadie. Creo que lo más inteligente que podemos hacer es separarnos un poquito y justo lo hago yo y viene todo el mundo. Esto es increíble. Pues nada, Damian Priest, has sido el elegido, tío. Tú vas a ser el auténtico perdedor de las Wargames. Cuenta de 2, sí, cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha empezado por cuenta de 2? Me había asustado por un momento, amigos, pero bueno, hemos ganado por suerte. Hombre, Tavis, ¿cómo tú por aquí en el autobús? A ver, ¿qué me vienes a contar, mi pana? It all comes down to this. Win the title at SummerSlam, and you're golden. Set for life, probably. Lose? Well, you're finished. Done. Ruined. Gone forever. What happened to the Tavish who once told me there was an entire world of wrestling outside of WWE? I'm trying a different approach. Is it working? Not really. All right. Have you decided what type of match you're going to pick? Because I was thinking you should choose the safe match. As in, like, the safe choice? I'm not sure what that would even be. No. I mean a new match type I came up with called a safe match. You win by locking your opponent in the safe that you had in your WWE debut. Everything comes full circle. It's called long-term storytelling, mate. Do you love it? I'm not sure. Well, if you can't make up your mind about the match type, we at least need to know who's going to be in your corner. The faction started a pool on who you're going to pick. Go with Chosen, and drinks are on me. I'm going with Chosen, and not for the free drinks. I've had all the momentum since he came in, and I want to keep that going at SummerSlam. I'll be out there with you in spirit. And speaking of spirit, I'm going to collect my pool money and hit the pub. I'll save you a seat. It's been a bit, but here we are, wrapping things up with SummerSlam approaching. You mean you're not going to follow me around the rest of my career? Everything has to come to an end. I mean, I know viewers think they want a super long story that goes on and on forever, but really, isn't something shorter with an actual ending better? It's like you have this cool experience, and then you can go watch something from the women's division, right? Anyway, we're getting off track. SummerSlam's in LA, of all places. Ugh. I know. It's a chance at redemption on so many levels. I'm back in the main event, but instead of a bunch of empty seats this time, we're the biggest thing in town and it's sold out. It feels good. What about the match stipulation, though? I might be reading into this too much, but are you putting off making a decision because it means the match is officially here, and if you lose, you'll be faced with leaving WWE? Not at all. Despite my recent success, I'm going to need to do everything I can to win. So I've been keeping the match stipulation to myself as a strategic advantage. Makes sense. But what are you going to choose? You're going to have to announce it sooner than later. If you need an answer, it's going to be an Extreme Rules match. I don't want any restrictions stopping me from doing whatever I need to do to beat Slade, win the championship, and hang on to my job. Solid choice.
And if this is it, well, it's been fun and weird. Mostly fun, though. Hope to see you around. Around here, I mean. Yeah, you too, Kat. So final thoughts heading into SummerSlam. Will you walk away champion and end your former friend's WWE career? Or will he somehow overcome the odds and beat the deadline? Are those the type of questions you typically ask? If so, I'm glad I haven't wasted my time doing more of these. But if you need an answer, the Lock is going to be looking for a job after SummerSlam. And let's get one thing straight. We were never friends. But I will take this opportunity to thank him. See, if he hadn't been such a failure and blown every opportunity that was handed to him, I might not be where I am today. So thanks for that. Confident, despite the fact that you didn't get to even choose the match stipulation. I don't care what kind of match it is. It could be a blindfold match, a lumberjack match, or a freaking padlock on a pole match for all I care. They all end the same. I win. Hey, we're on a tight schedule, so we need to make a call one way or another. Understood. No idea why Shawn Michaels' supergroup is assembled here, but I guess we're about to find out. Slade, I know this might be a bit uncomfortable, but it's time to do what we discussed. Bear with us. We have some business to take care of. What is going on here? I have a bad feeling about this. I know we talked this over, but now that we're out here, it doesn't feel right. Slade, we've been over this already. Just do the right thing. I can win the match at SummerSlam. Just give me the chance. It's been decided. We're going with Randy instead. So let's take care of this before it gets any more awkward. I know I can get the job done. I really didn't want to do this in front of the entire world. But if you need me to explain why you can't get the job done, then I will. For starters, the night The Lock returned to WWE, you overruled me by facing it. And then I had to intervene to save your championship. Or how about the time you got beat down backstage, which allowed this SummerSlam match to even happen in the first place? Or, more recently, when our factions battled in War Games, you lost, allowing the opposition to choose the championship match stipulation. So, if you're not picking up on it, there's a common theme with you lately. Losing. But we're not about to lose the most important match in WWE history. But you know who's all about winning and is a proven commodity? The Viper Randy Orton. So Slade, do what you've done your entire career. Be a team player and fall in line. I was not expecting to see this tonight. Me neither. This is flat out wrong. It's either that, or we'll make the decision for you. Don't do it, Slade. Come on. You're better than this. No, he's going to do it. This is absolutely disgusting. What a farce. And here comes the referee to count the pinfall. What a joke. And Randy Orton is your new WWE champion. Unbelievable. I never thought we'd see a WWE championship change hands like this, but here we are. Look, I'm in shock too, but let's not forget the main event of SummerSlam has just been drastically altered. The challenger had game planned to face Slade, but will now be up against a much different opponent in Randy Orton.
I agree, Corey. Beating the deadline was going to be difficult, but it just got significantly harder, in my opinion. Esto que acaba de pasar es muy random. La historia del MyRise de verdad no deja de sorprenderme. Gabriel Slade se ha dejado ganar contra Randy Orton para que sea él el campeón de WWE y mi rival en SummerSlam. Gabriel Slade será siempre un maldito calzonazos, un segundón. ¿Y qué queréis que os diga? Me alegro, que le den. Fijaos quién está aquí. A este sí que no me lo esperaba yo, panas. What do you want? Here to pull another last-minute swerve? No, actually the opposite. I'm proposing a gentleman's agreement. I'll be in Randy's corner and you have your backup in yours. But let's agree to keep the others out of this. No one else from either side gets involved in the match. And you expect me to trust you? I'm not sure I can trust you either, but that's how these things work. Where is this even coming from? Our two sides have battled enough leading up to this. It's time to settle it in the ring, one-on-one. And after we made the switch to Orton, I was confident we could do that. He doesn't need any extra outside help. Do you? No, I don't. But if you're trying to play some kind of 11th hour mind games, it's not going to work. I'm taking your paper champion's title tonight. We won't have to wait much longer to find out, will we? See you out there. You know, this last-minute switch to Orton actually reminds me of the time I was supposed to face the British Bulldog on WCW Saturday night, but then his dog bit him, so I ended up facing Vader instead. But you rolled with the punches and ended up getting the win? Oh no, completely threw me off and I ended up losing in like 45 seconds. Again, you really need to work on your pep talks. To be fair, you've had a better part of a week to prepare, while I only had about an hour. It's much different. I hope so. It is different. And you are too. I've known that since the first time I ever saw you. You had it. As something special that can't be taught, has separated you from the rest. Sure, there's been setbacks along the way, but they've only made you stronger and prepared you for this very moment. And now that you're at the finish line, they go and move it somewhere else. Big deal. You'll cross that line too. It's what you do. Now go out there and win the bloody match. That was a lot better. Ah, you think so? I thought maybe it's a bit much. No, but the time for talking is over. Like you said, now I just need to go out there and win the damn match. Amigos, yo no sé a vosotros, pero a mí al menos las palabras de Tavis me han llegado al corazón, panas. Me han llegado al corazón, es un crack motivando, siempre estuvo pendiente de Toldinho, siempre confió en él. Y esta victoria de verdad, si va por alguien aquí en el MyRise, más que por nosotros mismos, es por el pana Tavis. Como veis, tenemos en nuestra esquina al bueno de Chosen. Después de la salvada y de su buen combate en las Wargames, me parecía lo más apropiado. Tener a The Rock, por ejemplo, era algo más inteligente, pero estaba entre Chosen o Tavis. Hay que priorizar la historia, panas. Y Randy Orton tiene a Shawn Michaels, que ya habéis escuchado a Shawn Michaels. Dice, bueno, quedamos aquí en un acuerdo que ninguno de los equipos va a traer a sus panas e interferir en la lucha. Sí, ¿te crees tú que me la vas a colar a mí, al más listo de la clase? No, aquí no hay acuerdo. Así que Toldinho ya está hablando con los panas, que si la cosa se lía, que aparezcan. Como veis, chicos, el primer objetivo es golpear con un golpe pesado a Randy Orton, así que nos salimos de las Walls of Jericho y lo vamos a recibir con ese golpe pesado en la rodilla. Tremenda rata de Randy Orton. Ahora tenemos que hacer un combo ligero, pues ahí está nuestra especialidad, y una llave pesada. Eso de momento está costando un poquito más, Amigos, estamos ya en el final, me parece increíble. Han sido un total de 8 capítulos. Sí que es cierto que podrían haber sido más, pero también es verdad que yo creo que esta cantidad de capítulos mantiene todo el hype de la gente del canal. Una serie de 20, 15, 30 capítulos, sí, claro, es más contenido, pero llega un punto que mucha gente se descuelga, no tiene interés. Y yo creo que la definición de esta serie de MyRise con Toldinho es intensidad. Y hablando de intensidad, vamos a por la cinemática. Vintage Randy Orton
Orton's clearly in control now. It looks like he's trying for a top rope hung DDT. His opponent's doing everything he can to counter. And here comes Shawn Michaels with the assist. But Shawn gets taken out. And now the challenger has an opening. Orton charges. Drop toe hold into the corner. Meanwhile, all hell is broken loose at ringside. It looks like they'll no longer be a factor in this match. This is now truly one-on-one. Or is it? Slade is here. What happened to the gentleman's agreement? It's out the window, clearly. The challenger's in big trouble here. KO of Randy Orton. What the hell? Did that just happen? Apparently Slade hasn't gotten over being replaced. And that could be enough to end this. Orton kicks out. I thought that was it. So did the challenger, but it's going to take a lot more than that to put away the Viper. No, qué épico hubiese sido, chicos, con ese RKO de Gabriel Slade que vuelve al lado de los buenos, vuelve al lado de Toldinho, aunque yo no olvido tan fácilmente, y se volvió en contra de Randy Orton y compañía. Por cierto, como podéis observar, ya no están ni Shawn Michaels ni Chosen, que han tenido ahí su pelea particular. Y cuidado, Chosen, que la última y bueno, primera vez que yo golpeé a Shawn Michaels me despidieron. Vamos a buscar el Shooting Star Press, vamos a buscar el remate, chicos, el primero de ellos, a ver si tenemos suerte, dime que sí. Ahí está, Shooting Star Press de Toldinho, el rey do Brasil, que está cada vez más cerca de convertirse en campeón mundial, pero todavía no. Esto es un combate Extreme Rules, no hay descalificación ni mucho menos, así que vamos a quedarnos muy a gusto con Randy Orton. Vamos a darle silletazos, bueno, espérate que me he equivocado, aunque eso tampoco está nada mal precisamente. Vamos a darle silletazos hasta que me aburra. Ahí está el primero en la espalda, el segundo también, bueno, eso ha sido más bien en el brazo, y el tercero ahí va. Uy, este lo esquivó, pero este no lo ha visto ni venir. Y esto pinta mucho mejor que bien, porque no solo hay sangre para Randy Orton, sino que con esa llave conseguimos el remate. Y vamos a por la volea y el gol. Vamos a chutar la cabeza de Randy Orton para buscar la cuenta de 3 y convertirnos en campeón mundial de WWE. ¡Sí, lo tenemos! The victory celebration, but Shawn Michaels is back, maybe to do that exact thing. It's over. You lost. Just give the man his due for once. That looks to be a small sign of respect from Michaels for the new champ. Maybe they can finally put all this behind them and move on. Much of the criticism he faced earlier in his career centered around his inability to work with others. So it was fitting that tonight it came down to just him and Orton in the ring, one-on-one. No one else to rely on but himself. What the heck? That's Sami Zayn! The new champion was just blindsided with the Money in the Bank briefcase. Is Sami cashing in? He is! It's official! We have a second impromptu WWE Championship match at SummerSlam. I can't believe this is happening. He beat the deadline, but he might not walk out of here champion. Esto yo lo llevaba diciendo hace unos cuantos capítulos, ¿eh? El maletín de Sami Zayn no era casualidad. Y como dijo Tavis, el círculo hay que cerrarlo. ¿Y cómo se cierra? Contra nuestro primer rival, contra el bueno de Sami Zayn. Así que vamos a por ello, panas. The newly minted champion hit hard. But Sami Zayn looks to capitalize. He's setting up for the haluva kick. This could be it. He moved! He dodged the haluva kick! With the roll-up! That will do it! He successfully defended his WWE Championship after Sami Zayn's shocking cash-in! Sami Zayn can't believe it! He thought he picked the perfect moment to cash in. And there goes Sami. Thanks for coming out! And now the Champions faction has come out to congratulate their leader. We talked about how the champion wanted to do everything himself when he first got to WWE, but he wouldn't be experiencing any of this if he hadn't learned to be part of a team and eventually lead one. Some of these men may now be looking for an opportunity to face the new champion, but for tonight at least, it's time to soak this all in and enjoy the moment. And there you see Slade, who had his share of ups and downs with the new champion after being dropped from the title match tonight, but still making his presence known
He may also be looking for redemption. But for now, it seems as if he's willing to give his former ally the respect he deserves. Good, because I don't think we or our champion can withstand another impromptu match. Let the man celebrate. He's earned it. He certainly has, Corey. Thank you once again for joining us at SummerSlam. Good night, everybody. Was he stubborn? Definitely. Like right up there with the best of them, including yours truly. And things definitely didn't go as planned. I mean, I haven't been in management for too long, but even I know it's not the intention to fire a top prospect and then go to war with them after they force their way back into WWE. But at the end of the day, we trusted the process and the results speak for themselves. He lived up to his potential, didn't he? We said he was a future champion, and now he is. We weren't wrong. Did he color outside the lines a bit on his way there? Yes. But that's what the best artists do, and I respect that. I really do. Sorry, but I wasn't actually recording yet. Do you mind saying all of that again? Pues ahí está, chicos. Después de este final épico completamos la historia de The Lock en MyRise. Nos da las gracias por jugar y yo os doy las gracias a vosotros por apoyar la serie, por cogerle tanto cariño a Toldinho, el rey do Brasil, por esos comentarios, por esos likes, por haberlo, de verdad, lo habéis petado. Y mi experiencia con The Lock ha sido mucho más bonita si la he podido compartir con todos vosotros. Como he dicho antes, la parte de The Legacy, que es el MyRise femenino, se hará próximamente en directo, así que os espero ahí a todos. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así, queréis ver más vídeos de 2K23 en mi canal, que por supuesto eso no ha terminado, os invito a suscribiros, a activar la campana para que YouTube os avise del nuevo contenido y se agradece un montón un fuerte like. Antes de irme le mando un saludete a algunos de los miembros del canal. En el día de hoy saludamos a Manchu, a Manolo Ramírez, a Mateo Hernández, a Jair Villarreal y a Juan Zarco. Gracias a todos por el apoyo. Os recuerdo que si os hacéis miembros del canal no solo recibís un saludo en el próximo vídeo, sino que entráis automáticamente en un sorteo como el que veis en pantalla. MyRise con The Lock ha terminado, pero por aquí os dejo el 2K Showcase completo de John Cena para que le echéis un vistazo, y aquí tenéis el botón de la suscripción para que os suscribáis y YouTube os notifique de todo el nuevo contenido. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día, de verdad, gracias por el apoyo a Toldinho, os mando un saludete y adiós.